It's 24 minutes after 8. Quick hit. Yes, you radio. Unomasele. So much is okay. Wow. Abaza nomasele okanye badle nomasele loo nto iyiyo mhlawumbi ngaphambili. Good morning. Kanene ufuna usize grade. Okay. No. Ubani ngoba sonifaka. Ndiyofaka i-grades. Ndiyofaka kaloku i-certificate sakho se-matric sibhalwe umalusi. And coach was that. Wesibhalwe umalusi so unyaze ngene ngomnyaka. Ngoku nawo uqala i-grade. Ngoku uqala i-grade so into ethi Because the school in 2002. That's your matric. My matric here, yeah. Ngexesha le-matric farewell. 20 years ago. Umalusi kanye. So unomasele uyamazi. Le nto iculwa ngithebe into oyaziyo. Some ingathi manje asinamalusi. Asinamalusi. Uthe standard. Standard 10. Okay. Standard 10. Ngathi ndizawufuna ndisicelile. Nami ndiyamane ndibala kwenza segreement sithi okay +2 thina ngale. Oh, okay. Sonjalo. Ndiyokufaka. Faka kwezinto sekhandikho. Andithanda uba badala but kakhonto. Good morning Somachiza, how you doing? Well, you know, ayonto basiyathanda bangaphosiswa ngathi sikhona yebo Bangabi ngathi sizilungise izinto ngosisekhona because nizawubhala into ezingekhoyo kwi-obituary zethu nebalise ngathi into ezingezizo kuthiwa hayi wayefuna ugrade but uyilata mqoba sazibawo lezi zimvi zikaloza ndiyakubona ukhona ezigcinayo somewhere into ndiyakugqitha nobasocheba masingachetywa because ungxamele into yoba makube ngathi awukho kumalusi but kasikwapho silapha kumathambo ngoku sifuna ujonga into yobana athini na mhlawumbi ke umphulaphuli khangayibambe ngomso kanene I think ngomso iyawuba ngomso ke olusuku apho kuqatshelwa khona esi sigulo okanye esi sifo samathambo amathambo mosezi basikhula aba wiki njalo ke wathi omnye umuntu bendandifanele uba ndingugqirha but ke and kwapho ngomso 20th of October it's World Osteoporosis Day kodwa ke kuba uSomachiza engazubakho ngomso ulapha namhlanje sawuncokola naye namhlanje Somachiza amva kokuba ubulise ababukeli beKeith ngesi radio nabaphulaphuli masize kwi-osteoporosis. Okay. Iyintoni? Yeah, so good morning. Yes, good morning. To the listeners, streamers, and Molona voices. Hello Somachiza. So abantu ke abathiya ezisikolo bayonqena abantu bakwa-health. Yeah, uyibone ba wheelchair so isitulo esinamavili qha liphelele akhange niphinde nicinge masibenze nesitulo esinamavili sathi wheelchair nathi sisitranslate phela uchuku iphelele so ne-osteoporosis xa bethetha ngamathambo kuthiwa i-osteo okanye kuthiwa osteoid njalo sure. And then i-pause iminxunya kuyothetha nangee-pause apha kwiskin apho kuphuma umbilo njalo sure. So that's all it means, pause in the bone. Okay. Uyayibona indlela komncane ngayo ithi iminxunya ethanjeni iminxunya ethanjeni qha phela uchuku yenzani ke le minxunya ethanjeni? That is osteoporosis. Sure. So you must always imagine a sponge esihlamba sihlamba ngaso izitya okanye imoto. So we call this disease a spongy bone. Okay. Right? So ithambo pangaphakathi apha ngaphandle ithambo liqinile uba ujonge izinyo it has this enamel. Sure. Kuba lithambo it has this outer layer eqinileyo so a hard outer surface and then ngaphakathi you must imagine this Lhoza inkuni inyanda yabona like inkuni ezikubanjweyo zaninzi zabhanjwa yes. Okay. And then now ithambo lakho is strong because of that interior, right? So there are cells that are involved in that, keeping la nyanda, keeping those So okay. There are many other names here that become complicated, but for purposes of this talk nobasizazanga, right? But what you need to know is that you do have bone cells, osteoblasts, osteoclasts that are doing imisebenzi at different to make sure that those pillars inside the bone, so you have these different pillars that are keeping your bone strong, making sure that as a pillars is intact. Okay. You have osteoclasts that are making sure that they keep plastering
as pillars, and you have osteoblasts that just keep taking away from this bone. So in about every 4 years, give or take, you actually have a new bone, give or take, right? Okay, my cells. You do have calcium and vitamin D that are involved in keeping your bone strong, right? So is serum calcium level, meaning the calcium. How much of that calcium actually absorbing into your body? So there's last week we studied arthritis and when can I take a role estrogen, and I said that estrogen is very involved with calcium absorption and jalo. So post-menopausal, the estrogen levels drop, meaning that their serum or the amount of calcium is meaning then that the osteoclast as regards these bone cells, these bone cells azizukwazi ukufumana chance yokubana zimane uyayibona mhlawumbi xa ujonge urondavel obuka moslalonto meaning umzimba is constantly replacing the tissues, the bone tissues. The bone tissue Okay. But as you age, umzimba uyayeka funeka uncedise. Umzimba awukwazi ukuyenza as at a rate befanele uyenza ngayo, because there's a balance at any one time. Kukwi balance between the bone resorption and bone reformation, bone remodeling that is happening, right? So part of these of this bone tissue esukayo, and there's another cell that is responsible for putting it back. Okay. So the one that is supposed to work at putting it back is just not working as fast. The right amount of calcium. And the right amount. So calcium now because you have low vitamin D, now because you have low parathyroid hormone, or you have low estrogen. Sure. Right? So ndifracturishe ke ngoba okanye kube lula ithambo lam mama be-ethe-ethe. Ithambo ke ngoku over time it has those pores. Inezindawo khanga sikwazi uba sezityabeka okanye sezijile. Uyenza ndibe nomahluko wayo nyani. So i-symptoms ke ngozobana Shem replace my bone tissue yam replace and nam age, so le mingxunya yam eziphozi zam. Are there any signs okanye abanye ababana zingabi nazo ba uzibona sokuba ndiyitheni na ndophukile ndikrwinekile ithambo liqwaba it becomes brittle. Unfortunately, so when it comes to osteoporosis, we call this one the silent disease. Iyafana and high blood pressure. Because akukho umuntu umbona ngayo uba ikho ilento leniyenzeka. So siyibona ngento yokubana asikawe. Sure. Yebo asikawe ngokuloma. Enqwasho. Kwakhe kuthi qatha. Yebo. Umuntu uyakwazi ukukhalaza athi hey umqolo wami ubuhlungu, yebo. Ufuna uba uhlale egobile. Kanye wokuba kudala la mqolo. Hey, uthethenye yo. I-vertebrae or lamathambo enza umqolo spinal cord. So but ke ngokunokwethu so you have a thoracic region of the spine of the vertebrae, because xa thetha nge-spine ngifuna ucinga noma in medical terms sithetha about the nerve tissue liphanga phakathi kwelathambo. That is the spinal column, umnqongo. Yes, that is not spine. Ufuna uthetha ngethambo eli qha. Ithambo eli lisuka from up entanyeni adibana enzeke ngoku ehle enze what we call it umchachazo apha emchachazweni. Yes, ubuza kum apha emchachazweni elathambo. Yes, asize tenze amachazo alamathambo wafani and they have different regions. So le ndawo inembambo we call that the thoracic region. We call that the cervical region. Below that, we call that the lumbar region of the vertebrae.
So isikakhulu ke lento yenzeka kule ndawo liba nembawu, that thoracic region. Apha emazantsanyana okanye just below that. So la mathambo aba nkwachu yeah, so are brittle and then ayakwazi ngoba ophuke njengoba linye lisophuka elibeli ngentla liyasquasha ke ngophezulu. Now bear in mind sisiloza kukhona ispine siphuma pha kula mathambo. So ispine ke meaning the nerve tissue. Sure. Ispine must connect to your brain, right? It's To make a message good. Now you have these branches from the spine in terms of nerves. Siphuma phakathi kwala mathambo. Siphume and they connect to your arms, your legs, njalo because umuntu ke ngoku move ngenxa yale electricity, ngenxa yezi nerves. But imagine this ke ngoku ubunezinto that were in order zimile nje kakuhle enye vertebrae phezu kwenye la mathambo, but once enye iwophuke ithenye xa isehla isikenye itrap mhlawumbi nerve nerve iphuma yebo. So umuntu ke ukuve sithi no bendiye ku-neurologist kuthiwa ndine-nerve eltraphekileyo between my vertebrae discs kwathini zezi zinto ke zenzekayo because your discs are becoming brittle, those bones are becoming brittle and ziyakwazi bazophuke and kuloo nto leyo zibani zitraphe ne-nerve yakugcinezeleke pain ngokungayaziyo ndibangasele into ntoni ndibangasele into andibikho right yebo. And then over time the pain iyakwazi uba wona ide iphele sisoza mhlawumbi give or take 6 weeks. Sure. But umntu ke ngoku oko wayegumile is-structure sakhe ngoku. Okay. But uyibona ngalaa mini ayathi ube kanti uphuka ngayo batyhini hayi mna ndine-osteoporosis lo oogqirha xana bejonga using lento kuthiwa yi-DEXA X-ray. So it is a silent school. Ixesha yenzeka akho nto siyibonayo akho ntlungu until kutheni umqolo wakho ugobile, kutheni uthi funeka ubani ulungisa i-posture ubani ulungisa okanye awusakwazi kaloku once ucinga uzawulungisa i-posture ayivumi because lithambo uzwa khona zantlungu kuzibe kanti ndiyagoba la posture ibizama ulungisa something wena uqoma once ndime straight ikuhlungu so mandithi ngathi ngcono xa kuthe kanti ndizawuthetha loo shape bethuna yazi lithwele idombolo. Okay, Simachiza indlela ke ngoku yo increase le bone density because clearly as ba sinengugayitis iyaphela singenza njani ukuze sikwazi increase the bone density? Okay, so the most dangerous thing about osteoporosis is kokuphuka, right? So you have this decreasing bone reformation. Sure. Sati to help that umuntu angathatha a supplement vitamin D, right? And then what we want to do ke ngoku no bese isenzeka le nto osteoporosis, we want to protect you so that ungawi. So it can be just a mechanical thing yoba mangabikho zintambo sidlula nje as best as possible apha endlini lo mama nesenyuka esehla steps makahlale apha ezantsi kuba upstairs so that azonciphisa chances of zokuwa, right? Just on the ndithetha ke ngoku just mechanical things setting ukutya ngoku nantoni, right? Sifuna lo mntu makabe ngumuntu ozawujima so that i-muscles zakhe zi-strong akukho lo mntu oba makaxhathazele yaye uzawukwazi uba azibhalansise yena, right? So that's just the basics. It's just common sense. So iba ngumuntu ojimayo so that you are always nice and fit and strong. Awuzuzibone nje so khubeka lula uyo, right? Ekho abantu abakhubekayo kodwa khona abalowayo umfama ayazazi uba uzawuba. So once kalozinye izinto zizawisa umntu zingaba yi-epilepsy, ingaba kuye kaboni kakuhle, amehlo anophanyako. Okay, kuba uklams nje umhle nje yakhubeka. Ndiyayibona naleyo bantu abaklams. So yeah, yes, a calcium supplement or vitamin D supplement or any problem esinayo ngobutywala necuba. So as much as possible umuntu makahlukane nezo zinto early on life because they do affect the bone density yakho. And then the last thing, cortisol. Okay. So overuse cortisol can actually make your bones brittle. Siyayazi abantu bayayithanda la pilisi encinci. Funa la pilisi encinci mntanam, i-prednisone
you know, they're always wanting to take it, Kaloku even though bekuthiwe it's not apha prescribed for ku-COVID. them, njalo, njalo, yeah. So mm. overuse of that prednisone also can make your bones brittle and lose bone. So yeah, ne. All right, uyaqala nathi eziqubeni sincokola nawo somachiza uLwanda kaMkhatshana sithetha nge-osteoporosis. It is tomorrow ke usuku oqatshelwa ngayo, kodwa ke kuba somachiza lapha namhlanje masithethe namhlanje ngayo kwenze ba yonke into onqwenela uyazi about osteoporosis. Sesitshilo ke that it is a health condition ebangela ukuba wena amathambo akho abe weak, aweaknishe and abe fragile and more likely to break. Ukuze ke ube kanti ke awukho njalo kuyazama into yobana ezinto ezibalileyo ungazityi qho, ube kanti uzama ubuyisa kangangoko unako uzigada, usele aba-vitamin D, usele calcium and magnesium, what not, udibase nezo zihlunu yonke loo nto leyo ukwenze nezibana, because apha ekugugeni sithethile sathi bone tissues eziya ziye zidangale ukureplace umzimba wakho, so uye nawo ukekela. Masizigade ke ngoba osteoporosis i-disease ke eaffectayo nyhani ke i-density ne-quality yamathambo akho iya iredyuseka as uba uguga, ilidisheke kwinto yobana i-skeleton eso sakho sibe kwi-risk yofracture. I don't know why ndandingazange ndibe ngugqirha, mhlawumbi ndachuza ingaske wrong ne. So ukongeza nje kule nto ithetha perfect, umntu uyayibona amathambo akhe ingathi ayeba makhulu, so izandla zakhe zinkulu nangokuba isemncinci, yebo, iingqiniba zakhe intoni uyaziboba hlonga ndiyakhula ngamanyani, amathambo amanye aba makhulu. The problem is that makhulu kodwa awaqinanga phaa ngaphakathi. Ilapha ekomeleleni le nto. Yes, lapha awelanga eli thambo nangona ingathi likhulu kuba umdala. Okay. Yeah. Okay. So Okay. in terms of treatments, so usually we might have to do a hip replacement if we uphuke inyonga, and there are some pills once this thing is identified to assist those bone cells to ziphinde zibe kanti ziyatyabeka kwakhona ithambo ziyalenza liphinde lomelele. Uyakwazi ukugqirha ukuprescribe ezo pilisi uzazithatha on a chronic basis, meaning uzithatha every day, inyanga nenyanga. Okay, masijongeni ke waphulaphula sizoyivala nosomachiza into yoba phakathi kwezinye izinto usomachiza sezimentionile ukutya okudestroya i-bone density, excess salt, ityuwa sithetha ngayo oko, is oils ziyi-hydrogenated, right? Utywala, alcohol nokutya oku-rich in vitamin A kuyacutha apha emathanjeni, ne-soft drinks. Ewe, ne-soft drinks, so funeka ukugade makesele namanzi mani sizoba right. Zonke ezo zinto ziyacutha amathambo la yakho azaya iba krumkrum, aye esiba krwaba, and ube ne-risk ke nasemazinyweni. So because amazinyo ngamathambo, so yile nto endihlele ndiyibuza uba apha kwingugitis amazinyo athanda uthi ukhule unamazinyo adibeneyo asondeleleneyo as uguga ayebhekela. Look, my mom is, you know, utheni girl? Ndicela ubopha mna ndibengamantwana base-high school asoze. I think masize nayo because into ezidibene ne-jaw bones and ke ngoku i-structure sobuso bam ukuze buxhomekeke kula mathambo nalamana nezi-gums zayo. Simachiza mayise kutheni ngathi ndiyawarisheka lokho uxose for izinto ininzi nje into. So amathambo akho amazinyo akazawuba ngathi abhekela because unezityuwa uzitya kakhulu, notywala obuselayo, unayo yonke enye into leyo uyenzayo ecuthayo, nokutya oku-rich in vitamin A nayo kokuyancedisa, ne-oils ke ezingalunganga. So zigade ngoba uza kuphuka ungangcibeki umila kade okanye ungamile at all ngenxa ye-age. Correct. So iyenzeka laa nto umntu ophuke ithatha osiwe esibhedlele wenza into ekuthiwa phantsi i-bone reduction, apho itsalwa khona ufike ulenze uxhonyiwe bangakwazi umuva, selindele into yoba ithambo ngaphinde lizingcibe. But in that umntu aphele bane-infection athini kube nzima umtreata, and abantu bayakwazi baphele besweleka, kubekho septicemia phayana ngoba ii-antibiotics kunzima into yoba zipenetrate zide ziyongena phaa ethanjeni. Yeah. So abantu abathanda uba nenyonga khayigade khayitshekishe, abantu abathanda ukukhathazwa ngumqolo njengoba usomachiza secacise. Ndiva nje bandisithi nje ndiyacinga okanye ne-wrist zikwakhona apha, zonke ezi ndawo ufuna ujofa. Abantu banamaqhuma apha kwezi ndawo enziwa yintoni? Umntu ungafuneka uyobona ugqirha. Uyakwazi uba kuthi sikho nto esithi angazithi zibhesa
umuntu xa ene-gout okanye kuthiwa i-gout arthritis ziyavele ezithetha ngaso but it needs to be assessed by a doctor. Simacisa, Nkosi kakhulu siyabulela kuwe ngomane osiphathela ke zonke ezi zinto kwenzela uba abantu bahambe bozijonga kuzawuthuna. So usubunomqolo suthi nomqolo nje mhlawumbi sinokwenzeka ukuba wenzeka because your vertebra is weakening. And so, okay. Bye.